So, hello guys. Hello everybody. Kumusta tayo dyan? Matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog dahil sa busy po tayo sa school. Busy masyado ang inyong auntie. So, anyway, now I'm going to share with you guys my home remedies kasi this time I have cough and cold. So, kapag may sipon at ubo ako, ito talagang ginagawa ko. Kapag alam kong hindi siya mag-i-effect sa mga medicine na i-intake ko. And besides, hindi talaga ako nagde-depend sa medicine. So, watch this video guys and I hope this will help you too kapag may upuan sipon kayo na mararanasan. You know, we're not perfect. Magkakaroon talaga tayo niyan. So, watch this guys.